Hello investors, welcome to another episode of our series Journey to 10 crore by विशाल वेल्थ व्यू। आज के एपिसोड में मैं अपनी 20s की जर्नी के बारे में बात करने वाला हूँ एंड मेरी क्या फिलॉसफी बनी है बाय माय लर्निंग इन 20s। एंड आई होप आप इस वीडियो से तीन चीज़ें सीख पाए। फर्स्ट इज हाउ यू शुड थिंक अबाउट लाइक इन्वेस्टिंग योर मनी एंड ग्रोइंग योर मनी। Second is what are the different asset classes that are available for you for investing money? I'll only be considering financial assets. And third is going to be how do you compare the risk factor of these different financial assets based on time horizon ताकि आप सही decision ले पाए. So without wasting much time, let's jump into this discussion. तो सबसे पहले फिलोसफी के बारे में बात करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट की फिलोसफी क्या होनी चाहिए. So, before you look at anything that is in front of you on your screen, आप उसी पैसे को इन्वेस्ट करेंगे जो आपके लिए एटलीस्ट 6 मंथ बिल्कुल आपको चाहिए ही नहीं, मतलब 6 महीने तक अगर आपको उस पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है तभी you'll take a look at this chart and you'll think about taking a investment decision. उसके पहले अगर आपको पैसे की जरूरत 6 महीने के अंदर है, you don't even have to think about that. आपको पहले एक इमरजेंसी फंड तैयार करने की जरूरत है. मान लीजिए आपके पास 6 महीने के लिए पैसे हैं एंड यू आर लाइक कंप्लीटली फाइन विद नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑफ योर लाइफ एंड यू हैव मनी फॉर इट. देन यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन ग्रोइंग योर मनी कि आपका पैसा कैसे आपके लिए पैसा बना सकता है ताकि आप जब सो रहे हैं तब भी आपके लिए पैसे बन रहे हैं. तो लेट्स जस्ट से कि आपको 2 साल के अंदर वो पैसे की जरूरत है. तो आप यहाँ पे या तो डेट फंड चूज कर सकते हैं कोई भी, या फिर आप एक बॉन्ड फंड चूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको 6 से 8% का रिटर्न मिलता है ना. काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को म्यूचुअल फंड स्कीम्स एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. गवर्नमेंट स्पेसिफिकली ईपीएफ पीपीएफ एंड एफडी के फॉर्म में हम लोगों को एक फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है. तो आप ये चूज कर सकते हैं या फिर आप बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं एंड लाइक सम म्यूचुअल फंड जो कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि आपको ये 6 से 8% के आसपास का रिटर्न मिल जाए सो दैट योर मनी कैन स्टार्ट कंपाउंडिंग ओवर टाइम. तो अगर मुझे कोई भी कैपिटल नेक्स्ट 2 साल के अंदर चाहिए तो आई डायरेक्टली इन्वेस्ट दैट इन म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन डेट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि सॉवरेन बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सॉवरेन बॉन्ड्स ऑफ और लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑफ एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक. तो वो फंड मैनेजर्स इनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं and वहाँ पे मुझे 7 से 9% के बीच में एक रिटर्न मिल जाता है. सो जो भी पैसा मुझे 2 साल के अंदर चाहिए होता है या फिर एक ऐसा पार्किंग में मुझे चाहिए होता है कि वेन एवर मार्केट इज गोइंग टू बी रियली डाउन आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट heavily. I keep that money in like debt fund and based on market cycle you can vary कि आप कितना amount of capital इसमें invest करना चाहते हैं. जैसे कई लोग बोलते हैं कि यू हैव टू मेंटेन अ पर्टिकुलर रेशियो ऑफ 90-10 80-20 की 20% डेट 80% इक्विटी या फिर 10% डेट एंड 90% इक्विटी. बट इट्स एन इन्वेस्टर्स चॉइस. ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी एज क्या है, आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके ऊपर क्या गोल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु इज इन देयर 20s या 30s उनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहती है तो दे कैन चूज टू take relatively more risk, have more equity exposure because they have a longer amount of investing time horizon. तो इसी रीजन की वजह से आई वुड रिकमेंड चूज योर कैपिटल एलोकेशन कि आप कितना पैसा डेट में रखना चाहते हैं एंड कितना पैसा आप इक्विटी में रखना चाहते हैं बिफोर लाइक allocating your capital to the equity markets. सेकेंड इज अगर मुझे कोई भी अमाउंट ऑफ कैपिटल या फिर पैसे की जरूरत 2 से 4 साल तक नहीं होती देन आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट लार्ज कैप्स एंड मिड कैप फंड. नाउ some of my subscriber had this question कि whether to choose active fund, whether to choose passive funds, whether to choose direct funds, whether to choose regular funds, whether to choose hybrid funds, large cap, mid cap, small cap. There are variety. तो आई थिंक यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा इजीली डिस्टिंक्शन आप लोगों को बताना चाहता हूँ एंड डिसीजंस बना बताना चाहता हूँ.
Do not invest in regular mutual funds. Regular mutual funds are mutual fund that a salesman is trying to sell you and they're going to take some amount of commission to you. जब भी आप अपने बैंक में जाते हैं आपको कोई पॉलिसी बेचने की कोशिश करता है कि आप ये म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए तो there's certain amount of fees that you'll be paying to that salesman in every amount you're investing every week. So prefer direct mutual funds so that you pay less commission. Okay. Second is active versus passive. Now, this is a really wider question, and different people have different opinion on it. Some people prefer active strategy, some people prefer passive strategy. But एक start ये है कि US में 90% of mutual fund manager cannot beat the index. अगर आप इंडिया में भी देखो जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें लाइक स्पेसिफिकली लार्ज कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करें दे आर आल्सो नॉट एबल टू जनरेट दैट अमाउंट ऑफ अल्फा सो when you're investing in an index, you're basically saying ki I'm fine with average return that the country generates and the market generates, and I'm fine with that level of risk. And I do not need a person, a money manager to control my money, and I'm going to take a system, take care of it. Then you should invest in passive fund. So since there are too many opinions, I think मैं आपको एक वॉरेन बफे की ओपिनियन सुनाना चाहूंगा what does he think about investing in passive. So here's a clip from an interview of Buffett. Now this is from a AGM meeting that these guys have every year since 80s 90s or whatever, but here are the question and the answer that Warren was giving. Charges minimal fees. Two questions. First, there are a lot of different index funds that hold different baskets of stocks. What criteria would you use or recommend to select an appropriate index fund? Second, the price to earnings ratio of the S&P 500 is significantly higher than its historical average. What benchmark should an investor use in purchasing this index? Yeah, I would say that in terms of the index fund, I would just take a very broad index. I would take the S&P 500 as long as I wasn't putting all my money in at one time. If I were going to put money into a index fund in relatively equal amounts over a 20 or 30-year period, I would pick a fund, and I know Vanguard has very low costs. I'm sure there are a whole bunch of others that do. I just haven't looked at the field, but I would be very careful about the costs involved. Because all they're doing for you is buying that index. I think that the people who buy those index funds on average will get better results than the people that buy funds that have higher costs attached to them, because it's just a matter of math. If you have a very high percentage of funds being institutionally managed, and a great many institutions charge a lot of money for doing it and others charge a little, they're going to get very similar gross results but different net results. And I recommend to all of you reading John Bogle's written a couple of books in the last 5 years, and I can't give you the titles, but they're very good books, and anybody investing in funds should read those books before investing, or if you've already invested, you still should read the books, and it's all you need to know really about fund investing. So I would pick a broad index, but I wouldn't toss a chunk in at any one time. I would do it over a period of time, because the very nature of index funds is that you are saying, I think America's business is going to do reasonably well over a long period of time, but I don't know enough to pick the winners, and I don't know enough to pick the winning times. There's nothing wrong with that. I don't know enough to pick the winning times. Occasionally, I think I know enough to pick a winner, but not very often. And I certainly can't pick winners by going down through the whole list and saying this is a winner and this isn't, and so on. So the important thing to do, if you have an overall feeling that business is a reasonable place to have your money over a long period of time, is to invest over a long period of time and not make any bet implicitly by putting a big chunk in at a given time. As to the criteria as to when you should or shouldn't, I don't think there are any great criteria on that. I don't think price-earnings ratio, determines things. I don't think price-book ratios, price-sales ratios. I don't think there's no single metric I can give you, or that anyone else can give you, in my view,
that will tell you this is a great time to buy stocks or not to buy stocks or anything of the sort. It just isn't that easy. That's why you go to an index fund, and that's why you buy over a period of time. It isn't that easy. You can't get it by reading a magazine. You can't get it by, watching television. You can't. You'd love to have something that said, if P's are 12 or below or some number you buy, and if they're 25 or above you sell. It doesn't work that way. It's a more complex business than that. It couldn't be that. So I would like to highlight and explain यहाँ पे like what he's trying to say. Now, according to him, like it does not make sense to pay a huge amount of money for even the guys who are managing an index fund because they're just buying index which is defined by NSE. Again, active versus passive strategy. How do you know the fund manager knows better than every other fund manager that they're going to pick the right company at the right time so that they'll generate superior return than everyone else? It's not going to happen. Someone has to fail because it's a zero-sum game. It's not possible that every fund manager is going to generate the best result and it's going to beat the index. So that's why if you are fine with the idea कि मुझे नहीं पता कि कौन सी कंपनी बेस्ट परफॉर्मिंग होंगी अगले 50 साल में एंड आपको ये भी नहीं पता कि which products are going to be the best in the market but you just know that India is going to do well and India की economy grow करेगी तो just buy Indian equities or Indian ETFs so that you can grow with Indian economy. It's as simple as that. एंड यहाँ पे आई थिंक ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आपको कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कैपिटल यू शुड नॉट इन्वेस्ट ऑल ऑफ योर लाइफ सेविंग कि भाई जिंदगी भर की कमाई एक साथ जाके मैंने निफ्टी फिफ्टी खरीद लिया सब कुछ खरीद लिया लाइक यू शुड ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट योर इन्वेस्टमेंट ओवर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम 1 साल 2 साल के ऊपर अगर आप लमसम इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो So that's my reasoning on active versus passive strategy. अगर आपको लगता है कि you are fine with earning average results, then I think you should do passive investing. And अगर आपको लगता है कि you know a fund manager who is better than everyone else, who is going to beat the index every year, then yes, please invest in his mutual fund and earn and grow your wealth using that. Like I completely agree. So coming back to our topic of discussion कि 2 से 4 साल में अगर मुझे पैसे के बारे में सोचना है तो where should I put the money? So how I think about is कि 2 से 4 साल में I'm comfortable with the level of risk that large cap and mid cap offer me. तो मैं अपना पैसा large cap म्यूचुअल फंड या फिर equities में डालता हूँ equities like Reliance जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा conglomerate है it's like a mutual fund itself. Or you can think of actively managed mutual fund along with passive index funds. So on the right hand side of the screen, I have given a riskometer. From top to bottom, the risk of these asset classes increases. सबसे कम रिस्क होती है आपकी फिक्स्ड इनकम एसेट्स में एफडी पीपीएफ सेकंड आते हैं बॉन्ड्स एंड बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड थर्ड इज passive index fund like Nifty 50 index or momentum index things like that. फोर्थ इज एक्टिव म्यूचुअल फंड जो कि मैनेज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इसमें भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं एक होता है लार्ज एंड मिड कैप सेकंड इज स्मॉल कैप उसके बाद यू हैव डायरेक्ट स्टॉक्स व्हिच इज लाइक इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट कंपनीज डायरेक्ट सिक्योरिटीज एंड लास्ट होता है लाइक गोल्ड बिटकॉइन और एनी अदर क्रिप्टो फॉर दैट मैटर नाउ आई डोंट इन्वेस्ट इन एनी क्रिप्टो और गोल्ड ETF. If there is someone who has a different opinion, please comment down below and write down your opinion because I am ready to learn. And yeah, so this is it for today's episode. If you enjoyed this video, do leave a like and subscribe to this channel. Bye bye. See you around. Happy investing.